daming pagkain dito sa food court. Willing to wait po. Willing to wait for 30 to 40 minutes. Belgian waffle for breakfast. Thank you po. Let's go. Yay! And we have Coco Kitchen. Yay! Hi! Waiting for our flight to Boracay. The food trip muna. We had Coco Kitchen, which is so good. And waffle. And there's no iced coffee. Everything is hot. In this weather, it's hot. So we don't want coffee. Bus to Boracay. Ay, ang galing. May screen din sa salita. Papunta sa Cebu! Ha? Papunta sa Cebu! Hindi sa Boracay. I'm gonna go to Boracay. Bye-bye. I'm with Orange Bullet. Kulit ka ba? Jaime. Yan na, it's moving na. Anim po. 50 pesos per person yung price ko. Tapos yung van, 100 per person. Ano? Dalawang hiwalay? Ata. Ano ba number? 194. Ayun, 194. 194? Apo. Yeah, okay. Oh. Sa route transfer, sir. Gusto yung magkabit na transfer kanina na. Magkano? 550 po isa, sir. 550. Pero kung Okay yun ah. Kunin mo yung bag mo sa likod para makasandal ko kayo na maigi. Malayo pa yung biyahe. Bayad na po yun ha. Apo. Yan. Kunin mo yung bag mo sa likod mo para makasandal kayo. Hello vlog, welcome to my guys. Shut down. Pagkain dito. Ang daming space ng pagkain dito. Na-imagine na niya. Let's eat na lang Dulce de here. leche. So yummy.
Ay, ang ganda. Can we eat na lang sir? We are finally here in Boracay. Ah, ang ganda-ganda. Ang sakit sa balat ng mga araw pero it's okay. Army Navy. Sa sarap. Frozen sa... Burrito bo. Ay, parang pizza na. Sinigang soup. Yeah, here. This is our room. My one single bed and one double bed. It's my safe, and you have two umbrellas and hangers. And then here you also have drawers. Tapos here on the side, study area. Tingnan mo, office, ganyan. Oh, ganda. And then dito yung mga luggage, shoes, etc. Washroom here, TV, and right here we have our coffee each, and then everything else is drawer, and then of course the best is the view. Ta-da! There's Orange and Momsy. Hi Jason! Kailan ka pa dumating? Ayaw ka na Look at the view. No, we're just changing and then we're gonna go down. Okay. This is the washroom. Ta-dan! Oh, it's my hello telepono. Siyempre may bidet. Welcome to the Philippines. Hi. Oh, I like the bathtub. There's blower. We are gonna go tambay at the beach. Cause beach is life. Beaches. Diba happy? Look at the sunset. So pretty. Ang ganda nito, puro blue. Ang ganda nga rin ito, ayan o. I so love it. Yung taas. Good morning! Second day here in Boracay. Welcome to my bed! Nag-breakfast na kami. And then after breakfast, hilata na yung isa dyan. Oh. At si Jamie and Jaja nakahilata din, umidlip. Si Mother and Orange nasa pool. Ako, pababa na mi. Bakasyon pa more. Ayan. There, oh. Ayan. Ulo! Oh.
Orange! Shirty. Ano? Pero gusto mo malaki o yung 120? Malaki. Sa what? Okay lang. Gusto mo? Pwede mo. Apatan lang sa kilo. Wag mo ba yan? Sabi mo ha. Ang dalawa. No. Yes. Yun. Wala pa tayo guys. Palagay na. Parang ani. Ay, di may gamay. Magpampasalubong. Dami ko ng Hindi gusto ko yung kaso mas mahal yun. keychain na pa yung pangalan na lang. Hehe, cute. Hindi ko palang alam yung pangalan. Ano ginagawa niyo? Yum. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Bumababa na siya.